අයිබෝන් පුතාලට good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon. Right. We have to discuss homework number 9. Is it 9? sir. 9 or 10? Puta? 9. Right. 10. මේක 10 ද වෙන්න ඕනේ පුතේ. Yes, sir. 10 වෙන්න ඕනේ. හරි. හරි. එහෙනම් ඒක 10 කරගන්න ළමයි සදේ මම 11යි වන්න. හරි. Right. First question. මට homework එක ඊයේ මම එබේ පුතාලට කරාද homework එක? Yes, sir. පොඩ්ඩක් Yes, sir. පමා වුණා මට ඇත්තටම sir. මතක වුණා මේ පුතාලට homework එක දැම්මා කියලා මතක තිබ්බේ මට නමුත් දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා ඊයේ තමයි වන්න උනේ. The first one 4 times 5 minus 1 plus 10. First step, simplify operations with the brackets and 4 into 4. Then do this multiplication 16 plus 10. 26. 26. Second one 3 times 2 plus 1 4 times 3 minus 1, right? Then add these two. 3, the relationship between this bracket and 3 is multiplication. 4 into 2. Now multiply 3 into 3, 9. 4 into 2, 8. The answer is 17. Yes, 17. Third one. ඔව් පුතා රෙකෝඩින් එක දෙනවා. පවර් කට් එක මම දාන්නවා පැහැදිලි හැමෝටම ගැට්ටුවක්. පුතාලට YouTube channel එකට lesson එකෙන් පස්සේ මම group එකට දානවා. group එකට නෙමෙයි පුතාලගේ මගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා ඒකට දානවා. link එකත් එක්ක පුතාලට මම එක inform කරන්න. Sir. ඔව් පුතේ. Sir, YouTube channel එකේ link එක group එකට දානවද? Oh, right. Then simplify this bracket. 7 times 2. Divide by 2 plus 1. Then multiply 14. Divide by 2. Then 7 plus 1. The answer is 8. Fourth one. 10 divided by 2 into 4 minus 1. When dividing 10 by 2, 5. 5 times 4, 20. Then 20 minus 1, The answer is 19. 19. Correct. 19. 19. Question number 5. 10 times 3 minus 1. 2 times 1 plus 3. When subtracting 1 from 3, 2. 10 times 2. 2 times 4. 20 plus 8. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you tell me the answer of first question? First question, the answer is 26. 26. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Second one, the answer is 17. The 890. What are we coming up? This fire. This fire. This fire. Yata දෙක දෙගන්නේ. යටට දෙන්නේ. ඔය උඩ ටික ඇරුවදී. ඒක කපන්න ඕනේ අතින් දෙන්න නම් ඉවරයිනේ.
දෙක මේකත් නම් 36 36 10 දෙකක් ගාලා ඊට එන්නෝඩි 74 නොවෙන්නේ. Question number 6. The ඔබතේ first question සතරේ උත්තරේ ටික කියනවද? පළවෙනි එකට උත්තරය 26. The first one, the answer is 26. Second one, 17. Third one, 8. නෑ මම Fourth one, මෙහෙම 19. 47යි. 6 දෙකක් ගාලා දෙන්න. 3 times. 2 plus 1. කමන්නේ. මොකද කමන්නේ? Right? Minus 10. 3 times 3 plus 10 minus 10. 9 plus 10 minus 10. Sir, this should be homework 10. Yes, Buddha. Eka hadaganda. 9. Yes. The answer is 9. Seven. 10 times 2 minus 1 plus 5 times 2. 10 times 1. This one is 10. Then 10 plus 10. 20. The answer is 20. Yes, Buddha. 8. Excuse me, sir. Yes, Buddha. Can you give? Sir, what is the answer for the sixth one? The answer for sixth one, 9. 9. Sir, can you give the answers for first 4 questions? Only the answers. First 4 questions. First one, 26. Second one, 17. Third one, 8. The fourth one, the answer is 19. Yes. 8. 7 times 3 minus 1. Divide by 2. Then add 1. 7 times 3 minus 1. Yes. 7 times 2. Divide by 2 plus 1. 14. When dividing 14 by 2, 7. Have you got the answer as 8? Yes, sir. Right. The answer is 8. අට මේක නෙමෙයි නේද පුතේ? No sir. මං අට කියලා හදලා තියෙන්නේ පහ නේද? Sir, is it 26? Yes පුතා, this is not the question. Yes Question- sir, that's what I Yes, was the thinking. question is yes. Question is 7 times 2 plus 6 times 3 minus 1. This is the question. 7 times 2. And you can do this 6 times 2. Then 14 plus 12. 26. 9. 20 times 3 minus 1. Plus 2 times 2 plus 1. 20 times 2. 2 times 3. 20 times 2, 40. 40 plus 6. The answer is 46. Is this the answer, Buddha? Sir, is it? Yes, sir. The answer is 46. Yes. The last one. 6 has to be divided by 2. Multiplied by 3. Then 5 multiplied by 4. When dividing 3,
3 times 3 plus 5 times 4. Then 9 plus 20, 29. The answer of the last question is 29. දහයම හරි නේද? Yes, sir. Yes, My sir. homework. Yes, sir. Now, your second question, find the LCM of each of the following numbers and sets of numbers. LCM. You can apply any method. කැමති ක්‍රමයකට පුතලා හදන්න. ක්‍රමය කියලා නැහැ මෙතන. Here I use the division method. මම division method එකෙන් හදන්නම්. Forty, 32, 20. First divide by 2. 20, 16, 10. Again by 2, 10, 8, 5. By 2, 5, 4, 5. Then by 2, 5, 2, 5. 5, 1, 5. Finally by 5, 1, 1, 1. LCM 2 times, 2 times, 2 times, 2 times, 2 times 5. Is it 160? Yes. Right. Yes, sir. The answer is 160. Second question, 15, 40, 50. Divide by 2. 15, 20, 25. Is 2. 15, 10, 25. Again divide by 2. 15, 5, 25. Then by 3. 5, 5, 25. Now use 5. 1, 1, 5. Finally by 5. 1, 1, 1. LCM 2 times, 2 times, 2 times, 3 times, 5 times, 5. Yes. 8 into 3, 24 into 25. The answer is 600. Is it 600, Putha? Yes, sir. The answer is 600. Yes. Third one. $32, 64, 18. By 2, 16, 32, 9. By 2, 8, 16, 9. 4, 8, 9. 2, 4, 9. 1, 2, 9. 1, 1, 9. Then by 3. 1, 1, 3. Finally by 3. 1, 1, 1. LCM 2 times, 2 times, 2 times, 2 times, 2 times, 3 times, 3. The answer is 576. It's 32 into 9. 32 into 9. Is it 288? No, sir. 576.
570. Yes, පුතා. There are 6 2. So 6ක් තියෙනවනේ පුතේ. Right. 576. Yes. 576. This is the answer. Sir, can you explain how to get the LCM? ඇයි පුතේ? LCM එක හොයාගන්න තාම දන්නේ නැද්ද? No, sir, my one is wrong. ඔව් මොකද්ද ඔයාගේ වැරද්ද? දැන් මෙහෙමයි දැන් LCM එක හොයාගන්න HCF එක හොයාගන්න අපි ගණන් ගොඩාක් හදලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මොනවයින්ද බෙදන්නේ? ඔව් වීඩියෝ එක මක් වෙලාද? We are dividing from prime numbers. මගේ වීඩියෝ එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතේ. හොඳට පේනව නේද හැමෝටම? Yes, sir. හරි. දැන් පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? prime numbers වලින් බෙදා ගන්න පුතායි. prime දැන් මේ division method එක. division method එක තමයි ඇත්තටම ලේසි. අනිත් ඒවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ක්‍රමයක් තියෙනව නේද? You can write as a after dividing separately by the prime numbers, then we can represent them as a product of highest powers. Then when taking product of highest powers of different bases, that we can find LCM. ඒ ක්‍රමයක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේකෙදි කරනවා නම් අපි එකක් හරි බෙදෙන prime එකක් තියෙනවා. If there is a prime number which divides even one number, then we can divide it when dividing 32 by 2. And always use prime numbers. Very important thing, you have to use the prime numbers. 32, 64, 18. When dividing by 2, 16, 32, 9. Again, you can divide by 2, 8, 16, 9. Again by 2, 4, 8, 9, 2, 4, 9, 1, 2, 9. Then by 2, 1, 1, 9. Now divide by 3. 1, 1, 3. Finally by 3. After that, you have to multiply values that we use to divide. There are 6 2s and 2 3s. When multiplying, the answer is 576. පුතේ හරිද පුතාට තේරුණාද? Yes, sir. Right. Corrections කරගන්න. Hi. Then the fourth one. හතරවෙනි එකට අපි යමු. Erase, please. පළවෙනි එක මගකට කමක් නැහැ නේද? The first one. Okay, sir. Right. Erase the second and third. Okay. Let's see the fourth question. $70, 140. දැන් මේක හරි ලේසිනේ පුතේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එකක් LCM එක හොයද්දී එකක් හරි බෙදෙනවා නම් ඒ prime එකෙන් බෙදලා ඉන්න. First 2, then 3, 5, 7, 11. එහෙම පිළිවෙලකට යන්න. Then you can use 2. 35, 70, 10. Then divide by 2. 35, 35, 5. Then you can't use 2. දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ එකක්වත්. 3, you can't use 3 also. Then 5, 7, 7, 1. Now divide by the next prime number is 7. 1, 1, 1. To obtain LCM, multiply the values that we use to divide. Right? 2 into 4, 4 into 5, 20 into 7, 140. Have you got this answer 140? Yes. Yes, very good. Then the last one. Okay, තියෙන අන්තිම එක බලන්න. Erase the third one. දෙවෙනි එක ඉරස් කරලාද පුතේ? දෙවෙනි කමක් නැහැ නේද? Okay, sir. Right.
5. 100, 50, 40. Divide by 2. So what is the fourth one? Fourth one. This is the fourth one. 25, 20. You can use 2. 25. 25. දැන් මෙතන මතක තියාගන්න කාරණේ දැන් 25 බෙදන්න බෑනේ 2 වලින් අපි ඒක හැමම ලියන්න. You have to write the same value. 25 can't be divided by 2. If you divide it, the fractional value is obtained. You can't divide it. When dividing 25, then you can write 25. The same thing. Then when dividing 20, the value is 10. Now use 2. 25, 25, 5. Then can you use 2? No. 3, you can't use. Then next prime number is 5. 5, 5, 1. Then divide by 5, 1, 1, 1. LCM. 2 times, 2 times, 2 times, 5 times, 5. The answer is 200. Yes, Buddha. 200. Correct. Corrections කරගන්න. 200. Sama yola kare. Very good. හරියට හදන්න පුතේ. විශ්වාස විදිහට confidence ඇති කරගන්න. මට පුළුවන් කියන එක. ඒක තමයි වැදගත් දේ. පුතාලා LCM HCF හොයන එක හොඳටම පුළුවන් වෙන්න පුතාලා. ගණන් ගොඩාක් දැන් හදලා තියෙන්නේ. කිසි කෙනෙක් වරද්දන්නේ නැතුව කරගන්න පුළුවන්කම හැමෝටම පුතාලට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒ ability එක පුතාලා develop කරගන්න. පුතාලට උගන්වලා තියෙන දැන් අපි ඇත්තටම ගොඩක් ගණන් හදනවානේ. ඒතර පුතාලට මේවා දැන් බොහොම දැන් අර තාම පොඩි දේවල් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. වරද්දන්න විදිහක් නැහැ. මොකද පුතාලා හැමෝම දන්නවා කොහොමද LCM හොයන්නේ, කොහොමද HCF හොයන්නේ කියලා. Question number 3. Find the HCF of each of the following sets of number. එක කියන පුතාලට HCF එක හොයන්න කියලා. Then when if you use the division method, we have to apply very important thing. You have to identify the prime number which divides all the numbers. Not like that LCM. LCM එක වගේ නෙමෙයි. මෙතනදී අපිට prime එක use කරන්න වෙන්නේ ඔක්කොම බෙදෙනවා නම් විතරයි. බෙදෙන prime එක තමයි. එහෙම නැතුව එකක් විතරක් බෙදලා දෙකක් විතරක් බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. ඔය වෙනස පුතාලා identify කරගන්න. And how to determine LCM and also how to determine HCF. I think most suitable and most easiest way is this division method. එහෙම නේද පුතේ? Yes, sir. division method එක තමයි පුතාලට මම හිතන වරදින්න නැති ක්‍රමය. කියන්නේ ඒක ලේසි. එහෙම අනිත් ක්‍රමයේ දුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? එන්නට මොන ක්‍රමයේ හරි පුතාලා හරියට වැඩේ කරගන්න ඕනේ වරද්දන්න බෑ. right. මම මේක ඉරේස් කරන්නද පුතාලා? Excuse me, sir. හරි. විනාඩි. Excuse me, sir. කියන්න. Sir. කියන්න පුතේ මට. මම දැන් log වුණේ. ඔව් පුතේ. sir මම දැන් log වුණේ. ඔව්. මට දවස් දෙකක් පණ තියෙන්න බැරුණා sir. ඔව්. මේ record එක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් බලමු පුතේ මම දැන් මේක නම් කොහොමදත් දැන් දානවා අද එක ගිය සතියේක කලින් සතියේ තිබුණොත් මම දාන්නම් නම් කරලා දාන්න. හරි? දාන්නේ YouTube channel එකට දානවා. Hi sir, thank you. හරි. question number පුතාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම දන්න පුතාලට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. group එකට දාන්න බැරිද? මාසෙ ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්නව නේද? පුතේ පටන් දැන් මම ඇත්තටම දැන් අද පටන් ගන්න හිටියේ. නමුත් දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක දෙමව්පියෝ ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කළා චුට්ටක් තා පරක්කු කරමු කියන එක. ඒක තමයි ඇත්තටම හේතු උනේ. මොකද ඇත්තටම දැන් පුතාලට දැන් ප්‍රවාහන පස්සේ තමයි වාහන තියන අයට එන්න පුළුවන්. වාහන නැති අයට බස් නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට සම්පියරිලා යන්න බැරි කමක් තියෙනවා. වාහන නැති අයට වාහන තිබුණ සමහරලාට ඉන්ධන ප්‍රශ්න තියෙනවා. විවිධ ගැටලු තියෙනවා. මම ඒක දන්නවා. ඉතින් දැන් කොහොම හරි අපි මෙහෙම කරගමු. මම අප්‍රේල් වෙනවා කියන්නේ මැයි වෙනකොට පුතාලගේ පන්තිය පටන් ගන්නවා. මැයි නෙමෙයි ඊට කලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. තියෙන සිටුේෂන් එක තමයි මම කිව්වේ. මේ විදිහට කරගෙන යමු පුතේ. මම කොහොමටත් හැමෝටම පාඩුවක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එකට දානවා. ඒක YouTube channel එකට දානවා lesson එක. දාලා හැබැයි දවස් දෙකකින් විතර මම අයින් කරන හින්දා පුළුවන් තරම් පුතාලට වෙලාව ලැබිච්ච වෙලාවෙම පුතාලා ඒක රිෆර් කරගන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. සර් මොකද්ද සර්ගේ YouTube channel එකේ නම? ඒක තියෙන පුතේ අනුරාධ Perera-Maths Center කියලා තියෙන්නේ. හරි? Okay sir, thank you sir. Excuse me, sir.
yes පුතේ මට පොඩ්ඩක් මාක්ස් හම්බුණා නේද? කොහොමද මාක්ස්? 88. 97. yours are 81. I got Yes, Eden, 91. just tell me with your name, Puta. Sir, I'm Tamasha. I got 88. Very good. Sir, I'm Sukita Handi. I got 80. Sir, I'm Sami. I got 90. Sir, I couldn't receive mark. Okay, Puta. Teacher, I'm Tinuth. My marks is 89. Very good. Sir, my name is Ganidu. I got 98. 98. Sir, I'm Nitika. I got 97. 100 ගත්තේ නැද්ද කවුරුත්? 100 ගත්තාය නැද්ද? right. මම මේක ඉරේස් කරනවා පුතේ. හොඳයි. ගොඩක් හොඳයි. පුතල් ලකුණු අරන් තියෙනවා. කමක් නැහැ පුතේ. හමුනහම කියන්නකෝ. හරි. Sir, ඔව් පුතේ. the HCF, LCM හොයාදී method 2 දෙකක් තියෙනවනේ sir. ඔව්. එතකොට sir paper එකට අහනවද මේ method එකකින් හදන්නේ එහෙම නෑනේ නේ sir. එහෙම අහන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ නැහැ LCM එක හොයන්නේ CF එක හොයද්දී method එක mention කරන්නේ නැහැ. පුතාලට කැමති method එකකින් එක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. Third question. Find the HCF. Right. First one is 70, 28, 42. Yes, we need a prime number which divides all these three. What is it? We can use 2. 35, 14, then 21. 21. What is the next prime number? 2. 2. Can you divide 5 by 2? We can't divide it by 7. 7. 7. 7. දැන් මෙතන වෙනස මොකක්ද? මේ තුන් දෙනා බෙදෙන ප්‍රයිම් එකක් ඕනේ. හරිද? දෙකෙන් බෑ, තුනෙන් බෑ, පහෙන් බෑ. The suitable value is 7, 5, 2, 3. 3. You can't divide further. Why? There is no such a prime number. Then to find HCF, multiply the values that we used to divide 2 into 7. The answer is 40. 40. HCF is 40. Excuse me sir. What Okay. is the answer for the fifth question in the second one? Fifth question in the second one. 200. 200 Puta. Right. The second question. 20. 100. 40. 20, 100, 40. Divide by 2. 10. 50. 20. Again, you can use 2. 5. 25. 10. Tell me what is the next prime number? 5. Yes, 5. 5. 1, 5, 2. Then we can determine its CF. 2 times 5. The HCF is 20. Have you got this answer as 20? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes, sir. Right, Puta. Third one. Puta lagi තුන්වෙනි එක. Third one. 18.
36, 90. We can divide by 2. 9, 18, 45. Can you use 2? Putala, No, we can't use 2 again. yes, Puta. What is the prime number then? 3. Yes, 3. Puta. 3. Then 3, 6, 15. Again, you can use 3. 1, 2, 5. Right? Then what is HCF? 18. Yes. 2 times 3 times 3. The answer is 18. Correct. 18. මම මේ පළවෙනි එක ඉරේස් කරන්නද පුතේ? Okay, sir. Little bit. First one? Okay, sir. Right. No, sir, wait a minute. Okay. Okay. ගිය සතියේ පිටු කීයක් අපි යවන්න ඕනද පුතා? කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න බලන්න. Two pages. 3 pages. 3 pages. පිටු 3ක් යවන්න පුතේ. Sir. ඔව් පුතේ. Okay, sir. Right. මම දැන් මේක first sum එක erase කරනවා. Sixteen, 32, 64. Divide by 2. 8, 16, 32. Again by 2. 4, 8, 16. Again use 2. 2, 4, 8. Then by 2. 1, 2, 4. HCF. 2 times 2 times 2 times 2. The answer is 16. Have got it as 16? Yes, sir. Yes, the answer is 16. 16. I can't see. Question number 5. Sir, don't erase the third one. Okay. Fifth question. 10, 30, 60. Divide by 2. 5, 15, 30. What is the next prime number, Buddha? 5. 5. 1, 3, 6. HCF. 2 times 5. 5. 10. The answer is 10. Yes, 10. Your fourth question. Express the following numbers as the products of powers Sir, of wait 1. a minute. Okay. Sir, my all are correct. Yes, well done. බොහොම හොඳයි.
Me too, sir. Right. Right. Now, question number 3. Sorry, 4. Express the following numbers as the products of powers of Sir, prime. wait, sir. මම කරන්න පුතේ. හරියක්. පුතාට corrections කරගන්න කියන්නේ මේ හරි වැරදි දාගන්නනේ තියෙන්නේ. I also got all correct, sir. Right. දැන් හරි නේද? මං ඉරේස් කරන්නද? Okay, sir. $36. Divide by prime numbers by 2, 18, again by 2, 9, by 3, 3, finally by 3, 1. 36 equals 2 times, 2 times, 3 times 3. The answer is 2 to the power 2 into 3 to the power 2. This is the answer. Have you got the answer, Puta? Yes, sir. Right. Sir, I didn't write it in an index form, but I write it into multiplication like that. So is it correct, sir? No, Puta, we need this answer. We have to represent as a product of powers of prime numbers. Powers විදිහට දෙන්න කියලා කියන්නේ. ගාන හරියට තේරුම් ගන්න පුතේ මේක ලිව්වම ලකුණු අපි මේක ලියලා විතරක් තිබුණා නම් අපිට ලකුණු අඩු වෙනවා. හරිද? අපිට කියලා තියෙන දේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Express the following numbers as the products of powers of prime numbers. Prime numbers වල powers විදිහට දෙන්න කියලා පුතාලට කියන්නේ. හරි? Second one. පරිදාන එපා මේක ලියා ගන්න. 48. 48. Divide by 2, 24. Again by 2, 12. Then by 2, 6. By 2, 3. Then by 3, 1. 48. 2 times, 2 times, 2 times, 2 times 3. Yes. Finally, you can write it as 2 to the power 4 into 3 to the power 1. Have you got this answer? Yes, sir. Right. Third one. 70. Divide by 2. 2, 35. 35. Divide by 5. 5. 7. 1. You can write 70 as 2 times 5 times 7, like this, to the power 1, 5 to the power 1, 7 to the power 1. Excuse me, sir. Yes, Puta. Sir, when we are writing double digit numbers and there's a single number, so shouldn't we write 0, 7? Sir, can you Ask please your repeat? question again, Puta. So now when we are like writing for 48, 24, 12 and the 6, no sir. So then shouldn't we write 0, 6? 0, 6 means, when dividing. Yes, sir. No problem, Puta. It is your problem. No problem. When writing 6, you can write it as 0, 6. But unnecessary thing, Puta. අනවශ්‍ය දෙයක් ටික බිඳුවේ 6 ලිව කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But finally, you had to write this one as 48 as 2 to the power 4 into 3 to the power 1. Thank you, sir. Right. Then fourth question.
100. 100 divide by 250, then by 225, then by 5, finally by 5, 1. 100 equals 2 times 2 times 5 times 5. 2 to the power 2 into 5 to the power 2. 2 to the power 2 into 5 to the power 2. 5. 150. 75. Then divide by 3. 25. Finally, by 5. Finally, by 5. 1. 150 equals 2 times 3 times 5 times 5. 2 to the power 1. 3 to the power 1. 5 to the power 2. Have you got the answer, Buddha? Yes. Right. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ එක ලියන්න නැතුව තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2 means 2 to the power 1. 3 means 3 to the power 1. No problem. සර් මේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකේ තියෙන්නේ ඔහම මේ උඩට මේ පවර් එක දැම්මේ නැහැ. දාන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක දාලා නැහැ. 2 to the power 1 කියලාද? Yes sir. ඒක ලියද්දි දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? 2 කියන්නේ 2 to the power 1 තමයි. දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නේ හැබැයි අනිත් ඒවාදී දාන්න ඕනේ 5 to the power 2. Right, question number 5. අපි පස්වෙනි එකට එමු. මේක ඉරේස් කරන්නද? Okay sir. Question number 5. Express 64 as the power of 2. You know, when represent it as power of 2, divide by 2. 32, 16, 8, 4, 2, 1. 64 equals microphone නම් off කරලා තියාගන්න වෙනවා. You can write this as 2 to the power 6. 2 to the power 6. The next one answer is 3 to the power 4. Right. 81 divide by 3. We have to represent it as power of 3. 27. And by 3, 9. 3, 1. 81. 3 times, 3 times, 3 times 3. 3 to the power 4. Third one. Express 625 as power of 5. Divide by 5. 125. Again by 5. 25. 5. 1. 625 equals 5 times 5 times 5 times 5. 5 to the power 4. 5 to the power 4. ඔය ගානේ තියෙනවා write all the x as කියලා. එතන all කැලල කපා ගන්න පුතා. It's a mistake. Write the set x as a description, a list of elements. Yes, tell me 1, 2, 4, 5, 10, 20. How can you write this as a description? 20. Yes, Factors yes. of 20. Factors of 20. Yes, very good. Factors of 20. This is the answer.
for sixth question. X, you can write it as factors of 20. Second one, a list of elements. You can write the elements 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Question number 7, find the value. ඉරස් කරන්නද පුතේ? Okay, sir. Okay, sir. Seven. Three to the power 5 into 2 to the power 5. Separately, you can expand this. Make expand කරන්න පුළුවන් පුතේ. Like this. Then 2 times, 2 times, 2 times, 2 times 2. Separately find the values of 3 to the power 5 and 2 to the power 5. 3 to the power 5 means 3 into 9, 20, 81, 243. Has to be multiplied by 2 to the power 5 means 32. What is the answer, Puta? උත්තරේ ගත කෙනෙක් ඉන්නවද? Yes? 7,776. Yes, very good. This is the answer. 7,000. දැන් මේකෙදී හොඳම දේ පුතාලා අර 3 to the power 5 වල value එක වෙනම ගන්න, 2 to the power 5 වල value එක වෙනම ගන්න, then take the product of the, you can find the final answer. නැත්තම් ඔක්කොම වැඩි කරගෙන ඉන්නද අමාරු වෙනවද? 3 9 27 81 ආයෙ මේක වැඩි කළා මෙහෙම එනට වඩා power 3 වල value එක ගන්න, power 2 වල value එක ගන්න, then multiply these two to find the final answer. පුතාලා හදලා නේද තියෙන්නේ? සද්ද නැති හින්දා බැලුවේ. Yes. සද්ද නැහැ සමහර අය. Sir. Yes, 4 to the power 3, 3 to the power 2, 4 times, 4 times, 4 times, 3 times 3. 0.4, 16 into 4, 64. Then 64 into 9. Is it 576? Yes, sir. Right. Yes, sir.
Third one. 5 to the power 3, 2 to the power 2, 1 to the power 2. 5 times, 5 times, 5 times, 2 times, 2 times, 1 times 1. 5 into 5, 25. Into 5, 125. 125. 4 into 1. The answer is 500. 500. Fourth question. 7 to the power 2, 3 to the power 1, 1, 2 2 to the power 2. 7 times 7, 3, 2 times 2, 49 into 3 into 4, 147 into 4. Is it 588. 588? Yes, Sudha. 88. 588. Fifth question. 5 to the power 2, 4 to the power 3 into 2. 5 times 5, 4 25. times, 4 times, 4 times 2, 25, 16 into 2. The answer is 800. Have you got it as 800? Yes, sir. Right. Six. Sir, Yes. sir, fifth one is wrong, no? Ron. Yes, sir. Another 4. Sir, Hi. another 4 I Sir, have. another 4. Ah, yes, Putta. This one is 64. Sir, The answer is 3,200. 3,200. 200. Yes, sir. Yes, this is the answer is 3,200. Then question number 6. 4 times, 4 times, 4 times, 10 times 10. 64 into 100. The answer is 6,400. 6,400. Yes, 6,400. 7. 5 to the power 3. 2 to the power 2. 5 times, 5 times, 5 times, 2 times 2. 125 into 4. The answer is 500. 500. Yes, sir. Yes. Eight. 6 to the power 2. 5 to the power 2. 6 into 6 and 5 into 5. 36 into 25. The answer is 900. Is this the answer, Buddha? Yes, sir. 9. 4 to the power 3. 5 to the power 2. 10 to the power 1. 4 times, 4 times, 4 times, 5 times, 5 times 10. 64, Sir, 25. Over there. sir, what is the answer of seventh one? 7th one, 500. Within 1 cm. Right. 64 into 25. The answer is it 16,000? 16,000. Yes, sir. That's the answer is 16,000. And the last one. 5 to the power 1. 10 to the power 2. 2. 4 to the power 2. The power 2. 5. 10 into 10. 4 into 4. 5 times 100. 16.
Is it 800? Yes, sir. No, 8,000. 8,000. Yes, 8,000. හරි. සින්දු කියන එක නවත්තන්න. ඔයාලගේ writing book එක ගන්න. Sir, can you move for me? Excuse me, sir. හ්ම්. ගිය සතියේ සර් මේ පන්ති තියෙන වෙලාවේ මෙහාට පවර් කට් එකක් තිබ්බා. එතකොට සර් මගේ ඩේටා වුණා සර් අර පස්වෙනි පාඩම පටන් ගත්තේ. ඔව්. ඒක සර් ටොපික් එක ලියද්දී මම කට් වුණා. එතකොට සර් මේ පිට කීයක් විතර වෙන්න ඕනේද? ඔව් පිටු 3ක් යවන්න කියලා තමයි කට්ටිය කිව්වේ පුතේ. නෑ සර් ඔක්කොම නෙමෙයි මෙතන ඉඳලා. එතන ඉඳලා. සර් පිටු 2:00. 2:00ක්. 3ක් විතර යවන්න. පිටු 2ක්. හරි. මම මේක erase කරනවා. ඔතන ලියන්න topic එක. Write down the topic. Powers with an algebraic symbol as the base. සර් පස්වෙනි පාඩම පටන් ගත්තද? ඔව් අපි පටන් ගත්තා ගිය සතියේ. indices. ඒකට අදාළව තමයි මේ කලේ අපි. So what is the topic? එන්න පුතේ මම ලියන්න. Write down powers with an algebraic symbol So where is blue? බලවුණාද? Yes, sir. ඉන්න Yes, sir. මං හදන්නම්. Now okay, sir. Yes, sir. ඕකේ සර්. Right. Powers with an algebraic symbols as the base. As the base. Right. Now, if you write like this, x to the power 3, you know the meaning. X times x. Right? This is the base. How to read this? X to the power 3. This is the base. Base is an algebraic term. And this is index. Base and index. How to read this? X to the power 3. Up here, 2 to the power 3, 5 to the power 3, like that. Teacher, so x के आगे X to the power 3. This is an algebraic term. The algebraic term එකකින් අපිට power එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Base එක algebraic term එක x to the power 3. Right? But the meaning is x should be multiplied 3 times. X times x times x. Then if you write 2 to the power 3, you know the meaning. 2 has to be multiplied by 3 times like this. Then we read this as 2 to the power 3. The same thing when the base is an algebraic term, we can expand it like this, x times x times x. Write down it. මේක ලියා ගන්න. Finish. Sir, is this the No, next sir. example? You need one minute. Sir, is this the first topic of today? Yes, පුතා. Thank you. Sir, do we need to write? analogical एक इसे अभी ඔව් දැන් අගයක් මෙතන නැහැනේ පුතේ මේක තියෙන algebraic term එකක් විදිහට. එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. Here the base is an algebraic term. Identify the meaning. X to the power 3 means x has to be multiplied 3 times. X times x times x. Have you completed? Sir,
ඔව් පුතේ. Sir, how do we write x times like the times multiplication symbol, sir? Because when it's it looks same. No? So, No පුතා. You have to write different symbol then x and multiplication. එක වගේ ලියන්න එපා. And when you can write like this x times x. You can write this multiplication symbol little bit smaller than this x. පොඩක් උඩාවට ලියලා හරි ඒක අඳුන ගන්න බලන්න. thank you, sir. Right. Sir, we need to write this now. Yes පුතා. Right. Okay, sir. Right. Very important thing. Then think about this one. X to the power 3, y to the power 2. Right? When writing power with different algebraic bases, not need to write this multiplication symbol between these two. X to the power 3 into y to the power 2. But when writing numerical powers, definitely you have to write this multiplication symbol. හරිද? algebraic term දෙකක් connect කරනකොට multiplication symbol එක දාන්න උවමනා නැහැ. හරිද? හැබැයි numerical values දෙකක් powers දෙකක් connect වෙද්දී multiplication symbol එක දාන්නම ඕනේ. හරි? So if the algebraic symbols and numerical numbers both are in there. Yes, if when writing 2 to the power 2, 5 to the x to the power 2, not need to write this multiplication symbol. මෙතෙන්දිත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි? එහෙම. Sir. Yes. Sir, ලිව්වට කමක් නැද්ද? ඔව් ලිව්වට කමක් නැහැ. ලිව්වට කමක් නැහැ. හරි? ලිව්වා කියන ප්‍රශ්නය. ත්‍රි කියලා ලිව්වට පස්සේ සර් ඒකේ උත්තරේ ගන්න කොහොමද සර්? හරි මං කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. නම්බර් එක. Right. මේ note එක ලියාගෙන ඉන්න. හරි? When two powers are connected with a star mark or color pen. When two powers
when two powers are connected with the multiplication sign, when two powers are connected with the multiplication sign, if the bases of both, if the bases if the bases of both the powers are not numerical values, powers are not numerical values, then it is not necessary then it is not necessary then it is not necessary to indicate the multiplication sign, to indicate the multiplication Excuse me, sir. yes. Sir, can you explain me that example? X to the power 3 into y to the power 2. මේක මම කිව්වේ මේ සමාන ලකුණු කියන්නේ multiplication එක symbol එක ලියන්න අනිවාර්ය නෑ කියන එක තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. When two powers are connected with the multiplication sign, if the bases of the both the powers are not numerical values, ඒ කියන්නේ දෙකම numerical values නොවන අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ දෙකම numerical values වුණොත් විතරයි multiplication symbol එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලියුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. X to the power 3 into y to the power 2 can be written as x to the power 3 y to the power 2 like that. Okay, sir. Right. Sir, Yes, Pata. sir, so because these are algebraic symbols, we don't need to put the multiplication mark, but in the real digits we need to.
Yes, Puta. When writing numerical powers like this, definitely you have to put this multiplication symbol. Important thing. මම මේක ඉරේස් කරන්නද පුතේ? Okay. Now okay, sir. පුතාලා ඔක්කොමලා ලියලා ඉවරද? No, sir, wait a minute. Finish, sir. Write down this question පුතේ. මේක ලියන්න. A question, ප්‍රශ්නයක්. Write down each of the following expressions. Write down each of the following expressions using index notation. Write down
each of the following expressions using index notation. P times P times P. You know how to do this. පුළුවන් කරන්න. In index notation, right? A times B times B. Right, in index notation. 3 times X times X. Right. 8 questions.
I have finished, sir. I have finished, sir. I have finished. I am done, sir. Have you completed පුතා? No, sir. ඉක්මන් කරන්න. I have finished, sir. Sir, I'm done. Right. First one, p to the power 3. Next, a to the power 2, p to the power 2, 3 to the power 2, x to the power 3, a to the power 2, b to the power 3, c. If you want, you can write this as c to the power 1. c to the power 1 के लिए प्रश्न है. 4 to the power 3, x to the power 3, 5 to the power 2, a, b to the power 2, c to the power 3, 4 to the power 2, x to the power 2, y to the power 3, 10 to the power 2, p to the power 2, q to the power 3. Sir, අපි a to the power 1 කියන්න 1 දැම්මත් වැරද්දක් නෑ නේද, sir? ඔව් දැන් මෙතන පුතාට c to the power 1 කියලා දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි? Thank you, You sir. are correct, sir. right very good. මම මේක erase කරනවා. Me too. No, sir, wait a minute. I don't understand. What's the problem? Anumi? ඇයි පුතේ? දැන් p times p times p කියන්නේ p to the power 3. දැන් මෙච්චරලා ඉගෙන ගත්තේ මේකනේ. a times a means a to the power 2, b times b means b to the power 2. Not need to connect with multiplication symbol. මෙතන මැදට multiplication symbol එක දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වඩා හොඳ නොදා ඉන්නවා නම් the bases are algebraic. Both the bases are algebraic terms that not need to mention this multiplication symbol. Right? Then 3 into 3. 3 to the power 2. X into x means x to the power 3. ඔක පොඩි දෙයක්. Multiplication symbol එක දැම්මත් කමක් නැහැ. කමක් නැහැ දැම්මට පුතේ. දැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දාන්න එපා කියලායි මම කියන්නේ. දැම්ම කියලා වැරදි නෑ. Right. Then write down this question. The alternate is 7th and 8th one.
expand and write each of the following expressions. As a product. Right. M to the power 3. Expand. උදාට මේක product එකක් විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. P to the power 2, Q to the power 3. Right? So කොහොමද ඒක product එකක් විදිහට M to the power 3, M times M like that. හරි. M to the power 3. Expand කරන්න කියන්නේ. විහිදුවා ලියන්න කියලා කියන්නේ expand විහිදුවා ලියන්න. The meaning M into M into M. පැහැදිලි නේද? Yes sir, now okay. Right.
පුතේ ඉවරද? ඉවරයි නේද? No, sir. right hari කවුද සින්දු කියන්නේ? හා මේකේ ගායකයොත් ඉන්නවනේ පුතේ. අර මේ පුතේ බලන්න අර මේ එක channel වල තියෙනව නේද සුපර් මොකද්ද මේ little star තරඟ. පිට බලන්න try කරලා. little star තරඟ තියෙනවා. කම්මැලිකමට ඉතින් සින්දු කියවෙනවා ඇති මේ පන්තියේ සින්දු කියන එක නම් හොඳ නැහැ. සමහරවිට පුතාලා හිතන්නේ නැහැ අර ඕන් කරලා නෙමෙයි. I can't see the board. නේද? පොඩක් ඔය little star තරඟයකට වගේ ගියොත් දිනා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි සමහර විට. right. දැන් නම් වෙලාව ඇති. You can write this as P times Q times Q. හරි දාගන්න. 2 times A times A A. 4 times 4 X times X. Y times Y. 2 times A times B times B. 5 times A times B times B. Right. All are correct, sir. Very good. All are correct. Now we can All are correct. start the last session of this lesson. මේකේ අන්තිම කොටසට අපිට එන්න පුළුවන්. Right. Subtopic. අනුමාත්‍රිකාවක් ලියන්න. Write down. Finding the value of a power. Finding the value of a power. Finding the value of a power. Yes, subtopic. By substituting. Finding the value of a power by substituting. Messages දාන්න අවශ්‍යව විතරක්. නිකන් messages දාන්න එපා. Finding the value of a power by substituting. Right? Find the value. Find the value of each of the following expressions. Each of the following expressions. And x equal 5. පුතාලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? Right? X to the power 3. Right? Second one, 2x to the power 2. Right? You heard what is this? Substitution. Substitution means in Sinhala ආදේශ කිරීම.
Sir, side please. Sir, can you move? ඔය chats දානකොට අවශ්‍ය chats කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න කතා කරලා මම නැත්තම් chat box block කරනවා. අවශ්‍ය දේ විතරක් කතා කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් දාන්නේ නැහැ. පඬිතුයෝ වෙන්න බෑ. X to the power 3. Find the value of each of the following expressions when x equal 5. Then you can substitute 5 to the power 3. The value of x is 5. X වල value එක 5 කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. 5 to the power 3. Then you can find this. What is the value of 5 to the power 3? 5 into 5 into 5. 125. Right? 3x. 3 times 5. The answer is 15. 2x to the power 2. 2 times, yes, 5 to the power 2. You can write this multiplication symbol, you know. When writing numerical product with the numerical basis, then we have to write this multiplication symbol in between these two. 2 times 5 to the power 2 means 5 into 5. 2 into 5, 10 into 5, 50. ඔයාලට මේක තේරුණා නේද? Yes, sir. Right, ලියා ගන්න. Finish. Sir, please turn on your camera. Sir, I can't see you. වෙන්නේ? No, sir. No, How sir. is it? No, sir. පේනව නේද? Sir. හරි මේක මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියන මොකද්ද මේ සබ්ස්ටිටියුෂන් කියන්නේ අපි මේවා හයි පන්තියේදී කළා එන්න finding the value of a power by substituting means ආදේශ කරනවා කියන්නේ අගයක් යොදනවා කියන එක හරිද දැන් x වල value එක 5යි කියලා දීලා තියෙනවා එහෙනම් ඉතින් දැන් x to the power 5 means then x තියෙන තැනට 5 ලියන්න මොකද 5 to the power 3 5 to the power 3 ඉතින් 5 to the power 3 ගේ value හොයාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට 5 into 5 into 5 125 3x. The relationship between these 3 and x is multiplication. 3 into 5, 15. This one, 2x to the power 2. 2 times 5 to the power 2 means 5 into 5. 2 into 5, 10 into 5, 50. හරිද පුතේ? මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක තේරෙන්නේ නැති. මම මේක ඉරේස් කරන්නද? No, sir. Wait a minute, sir. Right. Excuse me, sir. Yes, Puta. Sir, Mama, expand and write the each of the following expressions as a product. කියන එකෙන් පස්සේ ලිව්වේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔකද දුන්නේ? ඔව් මේක දුන්නේ පුතේ. මේක දුන්නේ. මම මේක ඉරේස් කරන්නම්.
No, sir. Don't read this, sir. So happy. Sir, I have done the work. Then write the second question. දෙවෙනි එක බලන්න. Find the value of each of the following expressions when Don't erase. ඉක්මන් කරන්න ඕනේ පුතේ ඉතින් ඈ. A equals 3. B equals 2. Right? Sir, is it a question? බලන්න පුතේ. Find the value of each of the following expressions when A equals 3. 3 to the power 2. B means 2. Right? Substitute the relevant value. උදාහරණ පේනවනේ A කියන්නේ 3යි. 3 to the power 2. B is 2. Then find the value. 3 times 2. 3 into 3 into 2. 9 into 2, 18. මේක බලන්න. 2 times A to the power 3. A means 3. 3 to the power 3. B to the power 2 means 2 to the power 2. Separately, find the values of each powers. 2 times, what is this? 3 into 3 into 3 means 27. 2 into 2, 4. Multiply it. 27 into 4, 108 and 260. 216. පුතාට තේරුණා නේද? Yes, sir. Yes, sir. Right. ඔය දෙකත් ලියලා මම දෙන ටික හදන්න. So can you What is the answer for the third one? 60. 60. Yes, 60. Ah, you can check it. 5 times. Yeah, I A. am writing. can you move?
පුතාලා ඉවරයි නේද ඔක්කොමලා? No, sir, wait a minute. Yes, sir. Finish. 1 minute more. 1 minute more. Right, 5 times a is 3, b to the power 2, 2 to the power 2, b is equal to 2. Then 5 times, 3 times, 2 times 2. 5 into 3, 15 into 30 into 2, 60. Yes, Puta, the answer is 60. Next, 10 times. 180. Right, a to the power, a means 3, 3 to the power 2, b is 2. 10 times, 3 times, 3 times 2. 10 into, then 10 into 3, 30. 30 into 3, 90 into 2, 180. Have you got this answer? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. 2 times 3 to the power 2 and 2 to the power 2. 2 times 3 times 3, 2 times 2. What is this? 2 times 9 into 4. Yes. 2 into 9, 18 into 4. The answer is 72. Have you got it? Yes, sir. Yes, sir. The answer is 72. Right. පුතේ අපි lesson එක ඉවර කරා. පුතලගේ lesson number 5 එක. පුතලට මම homework sheet එක එවන්නම්. කලින් එවන්නම්. ලබන සතියේ පුතාලට පන්ති නිමාඩු දෙනවා මම සිංහල අවුරුද්ද වෙනුවෙන්. ඒතකොට ලබන සතියේ පුතලා පන්ති online පන්තිය නැහැ. හරි? එවනම් පුතලා හැමෝටම මම සුබ නව වසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පුතලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Happy New Year. Yes, sir. Goodbye, sir. You, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Happy New Year, sir. Year, sir. New Year. Bye, sir. Happy New Year. Thank you, sir. Happy New Year, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. Happy New Year, sir.